Good morning, students. Already to completed the first chapter, typical configuration of computer system. Let us start with the next chapter, data structures. In this chapter, as the blueprint, 5 marks questions make it 2, 3 marks questions 1, and 1 marks questions 1. But some situation in this year, it will be maybe change the blueprint. Okay, so first should we learn about the data structure. First, what is the data structure, or define the data structure. A data structure is a specialized format for organizing and storing of data. A data structure is a specialized format for organizing and storing of data. So in this concept, it will be store the large amount of data to use data structures. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡೇಟಾ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. And broadly it will be classified into 2 types. One is primitive data structure, other one is non-primitive data structure. First one is primitive data structure, second one is non-primitive data structure. So in primitive data structure, the data structure that are which are operate upon by directly, primitive data structure which is directly operated upon by machine level instructions. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಬೈ ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, so computer should be can't understanding the high level language. The computer only understanding the machine level instructions. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಟೀಜರ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ it should be classified into non-primitive data structures: arrays, lists and then files. 3 types ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ: arrays, list and then files. But in this chapter you should be learn about arrays and also lists only
The files it should be the another chapter you want to discussion. Okay, and then arrays, it will be store the group of elements, each element having same name and also same data type. So already known for the definition of the arrays. Arrays ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲೇ arrays and then declaration and also types of arrays. Okay, and then example arrays ಗೆ one dimensional arrays, two dimensional arrays and also multi-dimensional arrays. And then lists, once again it should be classified into two types, linear data structure and then non-linear data structures. And then linear data structures, a linear data structure, it will be contains homogeneous elements. Each element is referred to by an index. Normally linear means the elements should be arranged one after another, or it should be adjacency between the elements. So it is a linear data structures. So example stocks, queues and linked list. Linear data structure example of stocks, queues and linked list. So non-linear data structure, trees and graphs. Non-linear data structure. So it should be definition for the non-linear data structure. The data item is connected to several other data items. So non-linear data structures andre a data item is connected to several other data items. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ trees and graphs. So not arranged the in sequential structure. Linear data structure ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the elements should be arranged in linear manner. And non-linear data structure, the elements should be not arranged in a sequential structure. So ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು non-linear data structure ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ trees and graphs. Okay, let's see. In primitive data structure example, integer, float, character, pointers. And then non-primitive data structure example, at write arrays, or it will be the stocks, or it will be the queues, or it will be the linked list, or linear data structure, or non-linear data structure, or it will be the files, or it will be the list. Write anyone you want to non-primitive data structure. Or in your examination you will be asked directly the question. So give an example for linear data structure. You want to write only for stocks, queues and then linked list. Anyone you want to write. In non-linear data structure example, trees and graphs. Okay, it will be asked. So 1 mark questions in your examination. Okay, and then the next concept, operations on primitive data structures. So there are 4 operations are there in primitive data structure. The first operation is create, and then destroy, select and update. The 4 operations are there, primitive data structures. First you want to define the primitive data structure. Already should be explain the primitive data structure definition. So once again I will repeat the definition. A data structure which is directly operated upon by machine level instructions is called primitive data structure. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಮಿಷಿನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟೀಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್, destroy, select and update. Operations on primitive data structures. First one is create. Create ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಹೊಸದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಡೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೇಲೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಾಂಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿತಿನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿತಿನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿತಿನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಐಟಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಐಟಮ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಆಪರೇಷನ್ update. It is used to change data of data structure. It is used to change data of structure. So you should be modify the data of data structure. ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆನ ಡೇಟಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು operations on primitive data structure. Okay, and then non-primitive data structure definition ಆಯಿತು. And then linear data structure definition ಆಗಿದೆ. Once again I will explain the linear data structure definition. So linear ಅಂತಂದರೆ it should be the sequential ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The elements should be arranged adjacency between the elements or arrange the elements in sequential manner. So normally it contains the homogeneous elements and also each element should be referred by an index. Okay, and then example stocks, queues, and then linked list. And then non-linear data structure, a data item is connected to several other data items. Example trees and graphs. Okay, and then the next concept, operations on linear data structures. There are 6 operations are there in linear data structures. First one is traversing, searching, sorting, insertion, deletion, and merging. 6 operations. So in your examination, it will ask for in 5 marks. First one, traversing. Already ಇಂಥ ವರ್ಡ್ನ ಕೇಳಿರ, ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0 to ಅಪ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ n-1. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ, ಏನೋ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ to find the element and its location or finding the location of an element. Both are same. You want to definition. Searching andre to find the element and its location or to find the location of an element. And then
Sorting, another operation, sorting, arranging the elements in type of order, that is ascending or descending order or increasing or decreasing order. That means sorting. And then insertion, adding a new data item into the existing data structure or data item. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್. And then deletion, insert ಮಾಡ್ತೀವಿ. So no need for that element in the existing element, or remove the element from the list of an data structure. So you want to removing an element from the array. So removing an element from the data structure. Okay. Deletion, removing an element from the data structure. And then another operation, merging. Merging means combining two or more data structures to form a single structure is called merging. Merging ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.